Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni wakatano wa matuku 16 mwini wa kenda mwaka ni wangilili miongweli na ile nina wikwatyo kana ni watindanesa musiaisia vonde vala watindila muthenyani wa omonde ni uthocha ndini wa Vilingi wa Mauvoo kana tumanithia Mauvoo tondu mekikie kuma ukambani witu na isio ningi cia nthi ya Kenya na ukwatiane na ito kwisila Facebook page ito ni Mutongoi TV vala tukukite imwe kwa imwe kana kwisila utumani mukuvi ili itatu kenda imwe itano wambie na ndeto Mutongoi TV na ito ithi watu ikunikila mautumani maku yolo wa Mauvoo maitwe katwamba kunengeleli ala tukumbanisye kwa ukuvi ala tukumbanisye ni pamwe na ngwatanio ya Azimio oka gukomana kisioni cha River nayo Kenya kwanza eikomana na Ivasha kubangithia uthukumi na utongoi wa mbunge. Magavana kwenda serikali nene yongelangilovia ile ivadhia wa serikali cia mutiuko. Atongoi macha United Green Movement na kila cha UDA kwenda Raila Odinga aeke kulikilela movea wa koti asindwa ikoani. Na aumeli kutiwa na maume sia maikumana na ngusanisio sia wethio kisione cha masio ngwasi ikurumu ingia yolo. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia na uthocha nyeni tawa Robert Mutuku na ke Sharon Ndinda yatwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko. Tuyambia Mauvoo maitu ni kana ngwatanio ya Azimio oka ni yathingilila kana kuatiania na miao ya uandikithia wasiama niyo ina ambunge ingi mbungeni ya kati na kuwa uni moma ilite kumya mutongoi wala aingi aina na kikaloni cha kuvangithia utongoi na uthukumi wanza mkuthukanio cia mbunge. Mutongoi wa ngwatanio Raila Odinga ni wathuthia ambunge kwithiwa na ngwatanio ni kana makwate mutongoi wala ingi na kwikithia mwiana wa kidemokrasia vate kulikililwa wia ivindani ya kuvitukithia matatala Daniel Mwangala na Mauvoo na indi ni mandhua kana Mauvoo asu tuithiwa tuikwata o tuende yete tuisonga nambe Mauvoo ni angeni kana Musumbi Dr. William Ruto ni wakulia ambunge mangwatanio ya Kenya kwanza ala mena utuika waki utongoi matethesie ala mananyuwe o yu kumanya undu mbunge ithukuma na kinandu cha maendeleo mailio mbunge kana CDF aina na kikaloni cha ambunge kila kiende yekuya na Ivasha kaunti ya Nakuru. Musumbi Ruto ingi ni wakulia ambunge methi wa maikwata mbau mitatala ya serikali ni kana utongoi wake waile Victor Mauvoo enalivoti. Ainena nthini wa kikalo cha ambunge mangwatanio ya Kenya kwanza na kila cha twaiwe kisioni cha Naivasha kauntini ya Nakuru. Musumbi William Ruto ni waweta kana ngwatanio ya atongoi niyo ikatonya utuma utongoi wo waila. I want to ask the seniors who are here, let us take time and mentor the newcomers. Let us make it our responsibility. Don't monolize anybody. Don't harass the younger ones. And please be useful. You know, show them how CDF works. Show them how committees work. Don't assume. Don't take it for granted that people know how to do stuff. We have an opportunity to serve the people of Kenya. And for us to be efficient and effective in the service of the people of Kenya, we not only need to have a plan, but we need to agree on the execution of that plan. All of us seated here know
that we went to the people of Kenya with a manifesto. And we committed to the people of Kenya to implement that manifesto so that they can actualize the commitments that we made in that manifesto. It is necessary because this is the top leadership of our legislature in both houses. And I am old enough to know that to be effective and to succeed, any administration must get its act together in Parliament. Musumbe Ruto ni wamenda atongoi a maikithi ni makwata mbau mitalatala ya serikali na ila ikamutethesya kuyanisya mawatho ala wanenganie kwisila manifesto yake valandeto isi afikia kukwatwa mbau ni munini wake Rigathi Gachagua. We are also going to show you the legislative program that will enable us implement that plan. And that legislative program is going to come to Parliament. It is good for you to understand ahead of time so that when we ask you that there is this law, there are these regulations, there is this policy position that we want Parliament to pass for us, it will be understood that this is in furtherance and you will already have the information to make sure that you pass it in a manner that it will give us the instruments to be able to deliver to the people of Kenya. You go to the Senate and the National Assembly and do a good job and make sure that both speakers are elected. Pongezi sana. Thank you very much for the good job that you did. And going forward, that must be the spirit. Again, I want to thank all of you whom we worked together during the mobilization of our supporters to Kasarani. You are aware that we have changed the way things were being done, where county commissioners were being used for political mobilization. That is no longer the case. I know you are not very efficient because you are trying to take over from a different system, and there was a bit of confusion. Even at State House, we want to apologize. There was a bit of mix-up. It is because the outgoing administration was not very forthright with us. But going forward, now that we are fully in charge, things will be very smooth, and there will never again be any inconvenience to members of the two houses. Ingi Ruto ni wamenda atongoi amethiwe memetho jila mekuwa ilovia no kana kuona kana ni ciali kavala mwene nthi utonya kutetheka. We will be requiring you to do some adjustments on the law so that we can implement that plan. We will be taking you through our universal health coverage plan so that you also understand what we need to do so that we can actualize the commitment we made to the people of Kenya on matters to do with universal health coverage. We have no option but to change this country, and we are the people who are going to change it. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo, nyenita wa Victor Mauvoo wa Sila. Magavana eu ala malikile ofisini itina wa unyuvani wa mwai wa nyanya mamienda serikali ya Musume Dr. William Ruto yongelangelovia ila ivadhia wa serikali sia mitiuko kuma kilungu cha 15 nginya kilungu cha 35 tanzie mwe ya kwa ilia uthukumi kwa mwenendi maine na nthini wa muthenya wa keli wa kikalo cha kumanithia mithukumile ya serikali sia county kila kiende musini wa Mombasa magavana ni mawetakana ilovia nini ila mabadhia wa nisitumire serikali ithi itawamono wala gavana wa Masako Mwandu wa Vinyandeti wawetakana no kwikithia kila serikali yake itaitwe ni chaivwa itina wa kwika ukunikili undu ya tangiwe vindani ya Governor Dr. Alfred Mutua. Angelina Muse no kuelesya. Nene ava kaunti ya Mombasa nthini wa komano ya magavana na ila yalika muthenya wa keli umuthi governor kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wathingilila kana vena vata wa ilovia sia kaunti kuongelwa na kunenga na kwa ivinda ila ya ilite itekuseleso ni kana kwa ile thukumi wa serikali sia kaunti ya kuseliwe kukwa mbesa nitwa nene ava nundu yumbesa sia June sia July August
inelika accountine na nimatutabia baba mbesa kuma Monday nisiambe siolika odhobe account imwe itanekata maswetwa mo matebo pesa ila sibo mbesa yana tawasisi angalio kamba kwina thina mwingi muno kwina thina kuimbua kuicha wandu maitume na thina kwa kila kiboni ku engage national government tunene na national government na development partners tonyo tonyote thesiandu maitu baba no to think here outside the box. Ni uneni ulo wa kuatomba uni governor county ya Kwale Fatuma Achani na ulo elesekana kusiliswa kwa ilovia siya county. Niva Lukasia vanene udhukumi uota county ya weta kana serikali ni ya elite kuangela ilovia ini kana serikali siya mitiyuko uvikie kwa ilua. Pesa ambayo tunapata sasa hivi kama counties ni kidogo, lakini vile vile tunafanya kazi na ile kidogo, na ndio sababu unapata kuna miradi ambayo ni mikubwa counties haiwezi kufanya miradi ile kwa awamu moja, na ndio sababu pia tunauliza kwa ushirikiano na national government tuweze kuongezewa kile kima ambacho kinakuja kwa counties kutoka ile 15% tuende at least kama 35% iwe inaweza kuja kwa counties, tutaweza kufanya maneno mengi zaidi kwa Muwandu wa vinyandisi ingini wathingilila kana nukuvikia kuikia ukunikili mathie ma county ya Masaku kumanya umo wa mathie asu na nzia ila makuvikia kumaiva. Ngewaya pending bills Masaku nyeni aseba hii bill tokweva mpaka take auditing. No, lazima tuke forensic audit ya bills isu tumanyondo siokie within the procurement plan ni chao to CCNS ondo bills isu siokie nondo eti kwenda kweva siendo tokolika thenane. No, lazima tu CCNS nikenda to sieve. Mandu nimeo nyukunyuva kwa mwene kivilo anza manene ya magavana. Ndongo ini siathingilila kana menda ndongo ila ikuvikia kutetea mavata maa serikali siya county. Ndini wa serikali nene maiweza kana maivikia kusisia ndongo ya mulengo wa kisiasa. Sisi hatuna hiyo mambo mingi hapa kwa Council of Governors, haikuagi na hiyo mambo mingi ya kuangalia vyama ama nini. Tutaangalia yule tunajua anaweza kutupigania sisi kama magavana, tutampatia kiti. Hapa tunataka kiongozi yule anaweza kwenda kutuongelelea, kutupigania sasa ile mambo yetu hayaendi vizuri. Kawaida katika Council of Governors hatuendi kimirengo ya vyama. Tunafanya kwa pamoja kama governors. Kwa hivyo na imani hatutoingiza siasa ya Kenya Kwanza wala ya Azimio. Tutafanya kwa uwiano kama governors wote. Muwandu wa vinyandisi nuende na kuthingilila kana serikali yake ya Masaku ni kuthukuma yimu amba na serikali nene chelelo ni cha kumuthukuma mwene nthi wa county ya Masaku undu violate na kumwete maendeleo. Serikali la nene iyo na sindu ila yeta nthini wa county ya twatwa siobo wa Malelu Kera Kura na Kena singali yo ya no lazima tu sisiondo tuthukuma namo nikenda andu maitu matetheke. Magavana amuthenyani wa unene yo makavikia kunyuva mwene kivilo anza manene ya magavana umbano wo wa muthia na vala musumbi William Ruto ukwikwatiwa kuvinga ikomano yiu. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe ni waumia ukanyo kwa maofisa alusani maserikali yake ala mewetwa tamethi twa mayosa ibaki ize soni ya kuandika na mawia maserikali isu aine na ndini wa kikalo kila chaete vamwe athukomi ma kaunti isu kiwanzani cha Ithokwe Kitui cha kati. Gavana Malombe ni waweta kana wonde unokwatikana ayekonia na siko ithi cia ulusani nukoso wa matambia mai makimiao. One area, and I like the Vice Chair of the County Public Service Board, alikuwa amewekewa mzigo na watu yake. We do not know whether vile ameutoa kwa ukweli. One thing, and I said this openly, we cannot tolerate or we cannot allow is a culture of asking people money when they are being employed or when they are being promoted. Whoever will be involved in that, other county public service board, other county executive, CEO, or whatever, even as an employee, you are giving a bribe of 100,000, 200,000. Why? Do you know why? Because you are not qualified. Actually, that's what you are, but you are not qualified. Now you want to circumvent the procedures laid. Whoever is involved in that, uyo
mwambia sasa tuache. Unasikia? Hiyo ni sawa. Everybody be warned. That is a culture we cannot allow. I said if myself I was asked for 2,000 shillings, I would not have, I would still be tamaking. Because my father, my mother, and myself, we didn't have it. I know many parents in this county, because this is our county, they don't have money for such. We want people to be employed without necessarily knowing anybody. During my tenure, people were employed without knowing anybody. We want to restore the glory of our county by doing the right thing. Otuyo kauntini ya Kitui kana aumeli maukuwa katikati ni maendeye kukwata uiti hospitalini wa Mwingile bofo itina wa kuvithukiwa ni andu alame wetwa taithi mangamili isioni sia masiungwa ila si ward ya Sikuru Mwingi ya Yulu ayikithia Mauvoo wa munini wa county commissioner kana ACC wa masiungwa wasonga ni waweta kana aili mavithukiwe ni aithi asukumana na ngusanisio sia uithio na kiwu muvakani wa county ya Kitui na Tana River. Lina Musangi ena Mauvoo. Aume elima kuwa katikati ni maende kukwata uiti sivitali ni wa Mwingile bofomu sini wa Mwingi tina wa kukwata maumisi maima kutamangwa ni edhi mamba ya Kisomali kisioni kia masiungwa kila Sikuru Mwingi ya Yulu kauntini ya Kitui. Mauvoo ani kuma kwa assistant county commissioner wa masiungwa Mr. Wasonga wala kuyana na utumani mkuve ulovisa uwatu makuandiki Mauvoo kana aume tamangiwe kumana na ngusa nisusia uithi na kiuke ya kunyithi indo katikati wa aithi mamba ya Kisomali na Kambala matuye sioni sia mvakane wa kaunti ya Kitui na kaunti mutu ya Tana River. Tutakata wana Somalia. Finina na mama andu moma musini maelese kisasaki kana aithi mamba ya Kisomali ni medhitu maimanya mase kali kwa ilungu ya saa. Mimi naitwa Stanley Musili. Mimi ni mzaliwa wa Sikuru. Baba yangu ndio amekatakatwa ako hapa Mwingi level 4 hospital. Alikatakatwa na mashefta alipopatwa kwa shamba ikiendelea kupalilia ndo apande. Bado sisi tulikuwa kwa nyumbani tukapata ripoti amekatakatwa. Na mimi nimeteseka sana. Mimi nimeama huko kwa ajili ya hiyo mashefta, wamekula shamba langu yote, kichaka, sina mahali pa kukaa kwa sababu ya hiyo Somali. Hii shida imekuwa ya zamani, sio ya muda mrefu, ya juzi, ilianza kitambo. Amekatakatwa na Wasomali na sasa ako hapa Mwingi ward. Na ile shida tuko nayo ni hawa Wasomali wametusumbua kwa miaka mingi. Wakitaka kulisha kwa mashamba yetu wanaleta mifugo yao kwa mashamba. So hiyo ndio ile shida tumekuwa nayo kwa muda. Ingeri matula muti serikali makuelesa kana mayona otele mavikia kuna ripoti ovala madhayo maingi moita kumana na ngusanisio karibu ng'ombe 20 na mbuzi na wakaenda nazo na wakachukua kwa boma nyingine hapo. Tumejaribu kufuatilia kwa serikali lakini hakuna usaidizi tunapatanga. Sasa sisi tunalilia serikali kama inaweza tusaidie tu. Huku tuko na shida mingi sana. Si haki mtu kutoka kwao juu hadi kuna mpaka. Wao wanaruka mpaka wanaingia pande yetu. Na wao wenyewe wanajua mpaka mahali iko. Hata maji ya kunyunyizia hizo mifugo zao wanatoa pande yetu. Kwa hakuna maji. Sasa wakikuja kuleta ng'ombe zinangamia zikunywe maji, wanarudi tena wanaziingiza kwa mashamba za watu. Huko sasa hata unapata hata ukipanda hakuna kitu unaweza vuna. Vitu zote zinakuliwa na hizo manini zao, hizo mifugo zao. Serikali zitusaidie, waondoe hawa Somali huko warudi kwao na sisi tukae na amani. Na kukatakata na wanakufukuza kwanza unakimbia na waachie hiyo chamba. Kumuvasi vitaleni wa Mwingile bofomu sini wa Mwingi kauntini ya Kitui. Mgu ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Muvea Lina Musangi nundu wa Mauvoo asuna indi tikwate kana mawisa mausisei ni mawiki ya kuosa matambia lama ili tema kuikithia kana ni matumania mugu mvakani usu wa Tana River na county
ya kitu ondomwe na kumandia enende wethio na kiwewi ndani kwina munyao tombo thio mwabanini tusiokethetie na mauvombe. Uteti ni kuibwabwania kana ni undumwe na kithia na miwa yacho. Sindi wa susa ni sindi wo ni shua kana ni okona wa museo. Siasa ni wadala tie kanieti kwata ni ena tiambi othukuma. Wiseni wisa siethia kathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo. Our ideas carried the day, but our opponents' tactics, they have their way. We have never had such peaceful elections here before. Where one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulie tangie. Wamanya ii nasio ii no siesi. Nake ukobele katikati nukusa siairula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuonya wende turunguni wa kula ndio gavana wa Kenya. Maobendoku alamekwo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli ciothe ni undu umwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered a nullity. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli ivosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans, and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu necha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwataneo ya Mukamba. Na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala. Ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti. Onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka. Kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa 2:30 cia wiyo. Edwa wikalatha yukwenda. Edwa ni mwitu muthenya mwaka twawa. Withie wiungua muome waku. Wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina. Ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekane kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambende uyani mwitu awe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eva wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi woniye kuyanza ni mausuwesia uniwe atikoke Dial *811*461# to get Matthew 17:20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17:20 as your skiza tune. Nina udhocha ingi musiaisi atuendeye na kumanithia
chama cha United Green Movement ni cha mwenda mutongoi wa Azimio Oka Raila Odinga au manwe na kukitamuvea wako tiki ndeto ituna kusindwa kwa nini ila unathakiti kotini wa yulovyo ya kuleana na unyuvani wa mwaini muvitu atongo ya ni maweta kana Raila akatha koti ila watwa ikwani ngalikoni yake na aya makusinda yambi ya kuvua maibala mamwenda athukumewa wake wa ngaliko ya ulei namo atongoi angi machama cha UDA ala manasindiwe kauntini ilovi maikulia musumi Dr. William Ruto ndakamwithukisie na yendeya na itambia yake ya kwikia vinya mivea yeyungamite Benjamin Mwaka ena Mauvoo. Dongoi ya Azimio Raila Odinga kwa muthano wa keli kiatenio nuende na kuicha ivinda mbiu kwa asilima makwani Supreme Court. Hivyo thisi wathukumiwa kwani ni yake akuleana na usindo wa President William Ruto. Aine ni akaunti ni masaku Raila nwaweta ndekwendewa ni mutuo wa asili amwe ta Justice Isaac Lenaula na muneno wa Justice Martha Koome kwa kwikuna kithoi ulotiola maumisie wa kuichetheke kwani yake chumwani kivitu. The words that the Chief Justice used against us have never been used in our courts, even in the dark days of single-party rule and state capture of the judiciary. In fact, Justice Isaac Lenaula is publicly accused of threatening one of the petitioners, Senator Okiya Omtata, with the ruination over his stand on the court judgment. And he told Omtata that he is not an Emormor. And the Chief Justice has gone out to a funeral in her village and defended the judgment even before she gives out the detailed ruling. Supreme Court is now in politics. And she said that the ruling was inspired by God. I believe it was inspired by the devil. Kuana na Raila ona mithukumile yao yumetukia muvia uo silwa makwani kwa vakuvi na usumbe umwe ula unakusia asili thandatuma makwani kwa vidhwa iso ona kwithwa ni maletu ni President unenukie Uhuru Kenyatta nuona nyo wa serikali kwenda ukwata kaka makoti. There's clearly a push by the executive to own the judiciary through illegal actions that amount to bribery. That is the reason for the rush to appoint 6 judges and to allocate money to the judiciary. Financial allocation to institutions and state agencies is done by Parliament based on a scrutiny of budget proposals presented by the institutions. Ni mithimbano ya Raila kwa asili mama kwa Supreme Court ilayu yende kudhocha unena nyamuvyo katika tuwasia makithukanyo sia kiuteti. Chama cha United Green Movement kienda Raila kwivundi sia kunenga ameveyonga mienda ya ila yaumya maukumu ote na uwendi wake. Raila hithi itula muti zama kungamia nyuvani IEBC ya undumwe na Supreme Court kwa kilo kweta ni na kwatia ni ya kungamia ndoto yake ya kivila chosumbe. The institutions do not always have to decide things in our favor for the institutions to be seen as working in good order. It does not make sense to bastardize our institutions. You know, the fact that you do not respect the court of law, the fact that you do not respect the presidency, the fact that you do not respect the House of Parliament, then it does not make sense why you campaign and champion for the rule of law. Wakapinani kauna mo mbewa amemba miongwele labda wakutia vila sio MCA vamu sinilovi mwavulini wa UDA. Na male ya kusinda yumeenda President na mutongo yuwa wa UDA Dr. William Ruto kuisi nambe na kuthukumithia mawadho hala wathie NNV vindani ya kampeni. Ni matha na kukwatia ni anake na utongo yuwa county ilovi kutua isi agenda sa UDA nambe. We want to tell you, please don't forget your promise that you promised us, especially us women. We are much looking forward to working closely with you and your administration to propagate the bottom-up economic approach between the national government and devolved county unit, especially the county government of Nairobi where we reside and hold interest. Delivotia Vilingi wa Mauvoo kumavamu sinilovi nyenito Benjamin Mwaka. Enendi mbe wa 10 kumamisi thandatu kisakini cha kanani kila kimavoko ukamba wa driver la nyumba sio ivuthi webyo ni mwaki ni mwakwati utethio wa sindu sia nyumba kuma kwa serikali ya kaunti ya Masako mwaki na vuthi ya nyumba sio utukoni wa kuamukia iyo wala enendi matunga serikali ya Masako muvea nondo wa kumatethesya utondo mwandi kwitu Daniel Mwongela ukuelesya.
Ofisa uu munene kuma sirikalini ya kaunti ya Masaku Lawrence Ngovi ainena ivinani la watambuka kunengane utethio kisakini ki cha kanani aungamite vandu va gavana wa kaunti ino ya Masaku ni walesekana sirikali ya kaunti ya Masaku ni kwitha ndiosa matambi makwa ilia nzia ila sisilite katikati wa Isaki nikenda kwikithekana mavinda lambanga taithisi akiteka mali ya ene nthini na vuthwa ni mwaki nundu wa ngali ya uvosia mwaki kwitha etavika. Talk about kijiji kicha Kanani tutumetwe ni gavana wa county ya Masaku nundu wa mwakiulone kiki kana mwakiula withiva iyo twaete policy tusia gavana na munini wake twi na chevela tunaiwe kwina mwaki lakini no nomba thantatu ile via cia thela ila ingi andu maitu ma mwaki ni mathukumie nesa na mavocia mwaki kwa tutungianga imuvea nundu ti families mbingi na umea kwa utuenda kuashua andu ma kijiji ki kana mavinda onthe nitwibwa twithukuma mo na tio vavevoka kila vandu pena kijiji nitukwakisha kana lelo ni siase ubwa nikenda wisaithia ila kwina meisio kana ila kwina undu wa utedia ngale cia serikali cia county na national government cia kaisio ni isu na unenge andu maitu utedia la wailitwe. Nake MCA munyuve wodini ya Driva Jeremia Kaloi ula nake etambukite kisakini kicha Kanani ni wamenda ene nthi ala mekalite isioni hii kwikithekana ni mende ana kwisuvya na kwikithekana ni matata undu vatontheka kukwatania mwaki ya stima kwa nzela ya elite nikenda kusia mbanga ithi ivindani ukite. Yangu tu ni kuwaambia kwamba tujaribu kuepuka na mambo kama haya. Yale ambayo ni tunaweza kufanya precautions kama umeme stima kufanya connect stima katika njia ambayo si mzuri tuepukane nayo. Stove, candles, vitu ndogo ndogo kama yale, gas tuangalie kwamba pia ziko katika ile hali ambayo inastahili. Tuepukane kama wakaaji wa hapa mambo ya kidogo kidogo ambayo inatuletea hasara kubwa. Kwingine saa nyingine inakuwa ni madhara, watu wanafariki na mambo kama haya tunaweza kuyazuia kama watu hapa. Nyingine tutasaidiana na gavana tuhakikishe kwamba barabara zetu za kuingia katika sehemu hii tuwe na access roads mzuri, tumeziweka maram ndio wakati mambo kama haya yanatokea timu yetu ya kuzima moto ziwe na easy ways ya kufika katika sehemu ambayo panachomeka. Ana muma ene nthi ala mateima vitha utanuo tinaokwata utethio wa mbaleu moto kati wa sindu ingi ila cia uma serikali ni wa kaunti ya Masaku. Nditungia serikali ya kaunti ya Masaku mupea undu wa kutwitika wito huu tunethiwe twakwatwa imbange ino na ima tukwatie kuo kondu bailite ima tunenga mapula ima tunenga muto na ima tunenga liu twitungia ngai mupea nundu wa uma twikie. Denela Mwonkela Mutongwe TV kumva katikati wa kisaki cha Kanani kila kia Driva kauntini ya Masaku. Serikali kuislamu vyani wa kisomo ni endeka kuikia muvango mwailu wa kuambisia imanisio sia junior secondary maskulu ni maserikali ma musingi. Ainena muthenya wa kisomo na kuvingwa skulu wa musingi wa AIC Malivani mwalimu nene skulu ni o Joshua Mutuse ni wasema skulu wa mekumbelwa ni mathina maingi kethiwa amaniwa alame ulika nthini wa junior secondary makethiwa maithi maskulu ni angi. Caleb Chalo na Mauvoo. Nithini wachathi cha kuvinga skulu na kunenga na mithenzio kwasiana na alimu ala mekite nesa na bala mwalimu munene wa skulu wa musingi wa Malivani na ula withawe kati wa skulu cia serikali ile itongwa cia kauntini ya Makuene kikisomo Joshua Mutuse unya wito kwa serikali manenge mwana wa kwambisi imanisio cia junior secondary maskulu ni ma serikali ma musingi. Mutuse akiweta kana ciana ile iminite CBC grade 6 ciatwika ci skulu ingi cia secondary metiani wana ilasi nthi tena uyaungi na ende maetha me muisio ni wa kuolangilwa alimu
We humbly request your office to consider starting a junior secondary school wing in our school. If the junior secondary will not affect the other secondary, tupatie tu. Ndio hawa wanafunzi wa darasa la 6 wa proceed. We have enough facilities. Uneni wake ni wasongione director wa kisomo kaunti ya Makueni ulevikete chathini cha umuthi James Gashugi akiweta kana undu iwe mokone manza maye mwana ila musumbi William Ruto unamewetie thanyolo na ithawe kithitu na ile kwitha ndikunikela mutala wa kisomo wa CBC. Gashugi ni waweta kana skulu cia kimbene nicio inengeto mwana wa kwambisia junior secondary na kana bodi ya kisomo ni kwitha ndikala nthi na kukunikela undu itono vitu kithekela mwalimu munene mutuse ondu muna alimu ange ma skulu cia musingi mekwendekethia. I know Mr. Mutuku asked a question about whether public primary schools will be allowed to offer junior secondary. This is a policy matter. This is a policy matter that is being looked into. The ministry also requested for schools that are neighboring secondary schools. Primary schools, public primary schools, neighboring secondary schools all over the country, so that it can also they can also be the decisions can be made. Let me put it like that: decision can be made at a higher level on how the competency-based curriculum will be conducted in public primary schools. So we start to be guided. Sikulu cia musingi cia vingwa chumwane ki na sikwatiwa kuvingwa ingi matuko 26 mamoyo wa kenda. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Kungi ni kana serikali ni yakulwa kukwata mbao kisomo na ilembetani ya ukamba kwa kunyai chaliu wa utethio maskuluni alame isioni ile ibinyikite muno ni mwenyawa kavindani kama niwa maende na kuyumbanisia mitiani ya muthia. Ukule uwa umwa ni mwalimu nene wa skulu wa musingi wa Kawala ulawe mutito kitui cha umeloni wa Sua John Chungo. Kavindani kala ikundi ite ya serikali ya kitui Food for All yatambuka skulu niosu kunengane utethio wa rutaulo twa mwai kwa maniwa ma-A2. Onesmus Chalo alivoti. Evindani maskulu maende na kuvingwa ndikana kuyumbanisa kulikatamu wa katatu na ulani wa tamu wa muthia ula manywa ma class cha nyanya metelete kwikala mitiani ya muthia. Serikali ni akulo kunya chali uotethi maskulu ni alame isioni ili vinyetwa mononenza na wakana kukwatilila amanyiwa ilame maskulu ni ukuli owa mwane mwalimu nene wa skulu wa musingi wa Kawala ulawe kitui cha umeloni wa Sua Kavindani kala wathoki wane kundia kitui Foods for All ila ya nengano otethi watu taula tuwa mwe kwa amanyiwa ma-A2. Tuona mathina twithiro namo ta school twithiro twi face muno mathina manza. This school has no feeding program na sana situthiro si strain muno na mathina manza, but all the same isithiro sikikana sama somoni, so we thank them for that. Na ende tukulia serikali na mashirika matema ya serikali alame dhame tayari kututethesha sana situ kukwata leu tutoma kule makeyumya makatwete leu sana situ ikasoma kenda sikekanganesa munangombe wa undu tukwika. Kona weyovo mwalimu ni wawetwa nyivu alimu skulu ni uni ukuna munene kwa amanyiwa na sina vena pato wa serikali kuangela alimu skulu ni uni kenda kuolanga mukua ulasi medhitu na uo. Na indi tukulia TSC ende na kutusupporti na tutethia na alimu nundu to understaffed. Actually as we talk to alimu thanthatu to sana 324. So we are still negotiating with the TSC matu staff ndio sana situ sikavikia kweka nesa undu to target ite kweka. Na kimwambilile wa ikundi nela yatambuka skulu ni ukumi otethi watu taulo kwa manywa ma-A2 Florence mweminu wawetakana kuma na mathina la manywa ma-A2 methito mekomana namo ila mema tukune mamwai nicho kitumi kinene chake cha kweta otethi skulu ni na kunengane mavundiso ma undu tutaula tutwa ile kutumewa. Food for All initiative na project ya kwa mainly the learning to advocate for food security katika skulu sito, but currently na realize kuna some of the problems and one of them is menstrual problems. So to SWOT kita ku advocate for menstrual health tuanenga na sanitary towels that are not available in most of the schools, na pia tuanene ya kuhusu drug and substance abuse and also matters teenage pregnancies.
ingi ikundi ini akulia andu mangoyo luva mwana serikali kukwata na makundi matema ya serikali nikenda kwa ile mawidhi uluko ma amanyiwa. Masita makanito Immaculate Kambua Senator ninukie skulu no akala primary school. Nina a friend of mine and a whole student of this school tuke kuempower siana sia skulu no on matters of education, on matters of drug abuse and substance, on matters of adolescence, on matters of mental health, and we believe whatever to matter byani chonzeni chuthi matethia na tuivoya ila tukikasindu ino twakwata mashirika mo tutethesia kuthika maskulu mengi Kitui County no tuiwe moya nundu tuenda kubikia siana mbingi twasia kutethia kana kena bata charity ni humanity. Nake Joshua Mwilo na ula ni mumanywa wa tene wa skulu o na ingi umwa wa ikundi e ni waweta wima wa amanywa ma 8 niwele kukwatu mbo muno na kwikithia kana amanywa ani meiwa meyani ila me kilasini. Siana sia 8 sina thina muno when it comes to their menstrual health na kondo wao ni twamanenge some sanitary pads. However, timbe anu onakamuningu andotongia ofisi wa mheshimiwa Dr. Irene Kasalu Mubea ndo kututethesia na kuna sanitary towel twakatatethesia nino situ na tuimakulia undwethi ama shibema mashikangi bado because we want to move across the county you and those with ndo na sia hetu so that when that time comes with the kana kakindi balaka ni kakweka ani no the no kasome with the kindu kiambacho cha affect ni wove na bata wa serikali kukwata mboge somo cha amanyiwa na muno hala masomo ya maskuluni hala momete isioni la sivu ilawani munyao no kana kuyanisa ndoto sio na kwithia nevinda yailu ilame maskuluni dilivota vilingwa Mauvoo ku maskuluni wa musingi wakawala ulawe mutito ni Kitui cha umeloni wa swa kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo. Mwene kivila wa chama cha Wiper na MCA wa ward ya Nzaui Kilile Francis Munyao Mutuku mwavuthisya amwe matetei makivila cha uspika kana uspika mwe mbungeni ya Makueni kwa kilao weta tamaendeye na kunyai kisiaene nthi na ma MCA asakue nzekesia kana ena kielelo cha kuete spika wa kuthokwania uthukumi wa Makueni. Munyao yaseka na kivila cha uspika ni kivila kinene vala wenda amemba mambunge makwatianie maete speaker musio ulotonya ukwatania mbunge na kuete maendeleo kwa mwene nthi. Caleb Chalo nukuelesya. Adwasimo ndete tumethugesie na ndete kweza kwetha nepinda ya kumana titungianete manenu ulata ilonenga kivela kecha speaker. Mundu kivela cha speaker ni kivela kilitu muno kivela cha lo link the assembly kikamilinga likwengia executive kweza kwetha mundu zino mbunge ne kuthomene zabio na governor na kilangona pe andu amama sensi kana already nimekwisoka loka andi moto me amasieto mandu ndinesa uswane ku respond even an inch ona maandika chao I'm comfortable and ndina thina ibana ne azio na manzizia kana ona mwewe wazio akabala ne numie ndinuma bandu benanza numie bandu nguthukuma numie bandu ndekwenda propaganda numie bandu ndekwenda solution ndate yanangania masaa lakini kilangu kulia enende mama kuweni nimetele nundu ni wakatatu mbunge ya mwe speaker ula okuka no lo okuka usino gathukuma na serikali wa Makueni both the assembly and the executive nyeta member Nzaui Kilile kana mbodi kindu kila ngwenda ni twithe na speaker utono to link ukesa kwethe at least meao kila kindu chonde kila kika mbunge neteka nesa atwithukuma imwe na governor pai kindu na kimwana kila kinini ndo ngemeazia wo you muza kwete professor Kaloki nigendoke kwa anya mbunge natoka kwambia kaona mutula I don't think kiukivo na kila kivo nundu ndinesa kwa mwane kunia speaker weta wata kila ngwesa kuamua either no Kaloki either no Longi either no kila mundu ndaka manda nunga kuna kudela yakwa ona ngata angaza nazi nako niangania nundu that is my democratic right andiko na baile with intimidation mundu akonga makasia musekie uwekie bana chini kitigeseo nundu ama kwete ku root for other candidates ala mo ndete kwa mana anamo for example dazi eta kwa mania masako mundu zia twidie kuma Kilile na thima sako of course ya lombiki ya mauta ndiko nundu tono lombiki ya mauta. Na tuisonga na mbeni kana maofisa mavolisi kisioni cha Gatundu ya yulo kaunti ya Kiambu ni makwata sindu sia ungei sia useovya wa silanga wa Karimenu ulawaniwe kutumia kimanza cha bilioni 24 na ila waki wayo nambi ni musumbe uthiumwe ya Uhuru Kenyatta kwi mwaini mwetu wa nyanya
Komanda wa polisi wa Kiambu Mushagi Kioi mwawetakana nimekiambini silwa 5 na ungenu wende ya kumandwa alame ukonanua na kungea sioma sia lato wa silingi ngilima na 5 sia silanga usu ulauvani wekotethia kalima isio sia Junja Ruiru na kaunti Ilovi kwa unene. On 25th of August, we received an information that we had some items which had been stolen from Karimeno Dam and also others had been stolen along the road, that is Mopao Muchana Road. Officers moved in very swiftly and they were able to recover the items as you have seen there. You can see we have the railgun guns, we have these steel metals, and all of them, quite a number of them were stolen from the Karimeno Dam. Mine is first of all to thank these officers for the good work which they are doing and to encourage them to keep it up because they have moved in very quickly and they recovered all those items. Secondly, I would like to thank the members of public who were able to volunteer the information to us and were able to recover all those items. Looking into it, you can see that is what we call economic sabotage. This dam was just commissioned the other day, about 3 weeks ago. And we cannot encourage or entertain this kind of nonsense where a few characters want to fundraise the dam. That dam has costed taxpayers a total of 22 billion shillings, and it's very, very expensive. It's supposed to supply water to areas of Nairobi, the whole of Kiambu, and even some other parts of the country. Na indi huseisia kwa Mauvoo asukuma Karimeno kaunti ya Kiambu tuikilangithia wa Vilingi wa Mauvoo nye nitwa Robert Mutuku na Keisharu Ndinda atwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko tukuma na ingisili kamwendo wa saa 3:30 kwa uyu Vanessa.